Yes, sorry for interruption as I got just stuck with this network issues. Sorry, battery problem. So I hope you understand. So just a moment, I will be pasting the link. Yes, moment, please. Just a minute. Few minutes, ma. I'm just copying the link and I'm sharing. Just a moment. Just please, few minutes. Thank you for your patience. 1 minute. Yes. Now I'm sharing it. You just follow this. Thank you. So now you'll be getting this. Now click on this link and please join. Sorry for the interruption. So maybe it seems you are just disturbed. I think so. So sorry. So now coming to this, we are in the explanation of refraction of this. So I'm sorry for this. So just now coming to this, now consider the light travels from medium 1 with speed v1 to medium 2 with speed v2 as shown in the figures. So let us take this whenever a light ray is traveling from one medium to another medium. In one medium its speed is v1 and in another medium its speed is v2. Now you just can see the differences among those figures. So there are two figures. The first figure you can see v1 is coming and just after that v2 you can see that. So v1 is the speed of light in first medium and v2 is the speed of light in the second medium. So this n be the normal. So n అనేటటువంటిది నార్మల్, v1 అనేది మీడియం 1 లో ఉన్నటువంటి స్పీడ్, v2 అనేటటువంటిది మీడియం 2 లో ఉన్నటువంటి స్పీడ్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఎయిర్ అనుకోండి, ఇది వాటర్ అనుకోండి. Whenever the light ray is entering from air to water, సో ఎయిర్ నుంచి వాటర్ లోకి చూసుకున్నట్లయితే ఇఫ్ దిస్ ఎన్ బి ద నార్మల్, ఎన్ఎన్ అనేది నార్మల్ అనుకుంటే చూడండి నార్మల్ కి దగ్గరగా బెండ్ అయింది. సో అదే ఇచ్చాడు. వాట్ డిఫరెన్స్ డూ యూ నోటీస్ ఇన్ అబౌవ్ ఫిగర్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు రిఫ్రాక్టెడ్ రే అంటే ఇన్ ద ఫస్ట్ ఫిగర్ ద లైట్ రే బెండ్స్ టువర్డ్స్ ద నార్మల్ అండ్ ఇన్ ద సెకండ్ ఫిగర్ ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే సో v1, సో దిస్ ఇస్ వాటర్ మీడియం అండ్ ఎయిర్ మీడియం. సో ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ అవే ఫ్రమ్ ద నార్మల్. చూడండి ఎంత డిస్టెన్స్ ఉందో ఇక్కడ. ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే చాలా దగ్గరగా ఉంది, ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే కొద్దిగా దూరంగా ఉంది. ఓకే, సో whenever light is traveling from one medium to another medium, there are only two possible reasons. One, it should either bends towards the normal or either it bends away from the normal. సో అయితే టువర్డ్స్ ద నార్మల్ కి బెండ్ అవ్వాలి లేదా అవే ఫ్రమ్ ద నార్మల్ కి బెండ్ అవ్వాలి. సో టువర్డ్స్ ద నార్మల్ ఎప్పుడు, అవే ఫ్రమ్ ద నార్మల్ ఎప్పుడు, అది చూసుకోవాలి. సో ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే
దీన్ని రేరర్ మీడియం అంటున్నాం. సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ రేరర్ మీడియం అండ్ దిస్ ఇస్ డెన్సర్ మీడియం. అండ్ ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే ఇది డెన్సర్ మీడియం, ఇది రేరర్ మీడియం. సో ఏది డెన్సరు, ఏది రేరర్? సో హౌ కెన్ వి సే దట్ విచ్ ఈస్ రేరర్ మీడియం అండ్ విచ్ ఈస్ డెన్సర్ మీడియం? ఓకే, నౌ జస్ట్ మరి ఇక్కడ ఏదైనా రిలేషన్ ఉందా ఈ రిఫ్రాక్టెడ్ రేస్ కి మరియు స్పీడ్ ఆఫ్ ద లైట్ కి? ఇస్ దర్ ఎనీ రిలేషన్ బిట్వీన్ బిహేవియర్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్టెడ్ రేస్ అండ్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద లైట్? అంటే just let us see what is the relation between them. Yes, definitely there is a relation between the refracted ray and speed of the light. If the speed of the light changes, then refracted light ray bends towards the normal and or away from the normal. So అయితే towards the normal అన్న bend అవుతుంది, లేదా normal away గా అన్న bend అవుతుంది. సో టూ రిలేషన్స్ ఉన్నాయి ఖచ్చితంగా మీకు. అయితే ఇదర్ బెండ్ అన్న అవ్వాలి, లేదా అవే ఫ్రమ్ ద, అంటే టువర్డ్స్ ద నార్మల్ అన్న బెండ్ అవుతుంది, లేదా అవే ఫ్రమ్ ద నార్మల్ అన్న బెండ్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఎనీ డౌట్స్ ఇన్ దిస్? ఐ థింక్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ యూ జస్ట్ ప్లీజ్ మెసేజ్ మీ. I can see that and I can just give a reply to you. సో లైట్ రే అనేటటువంటిది రేరర్ నుంచి డెన్సర్ కి వస్తున్నా, డెన్సర్ నుంచి రేరర్ కి వస్తున్నా మనకి అయితే టువర్డ్స్ ద నార్మల్ కన్నా బెండ్ అవ్వాలి, లేదా అవే ఫ్రమ్ ద నార్మల్ కన్నా బెండ్ అవ్వాలి. సో ఈ టూ పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి. సో ఇది రిఫ్రాక్టెడ్ రేకి మరియు అలాగే స్పీడ్ ఆఫ్ ద లైట్ కి ఉన్న రిలేషన్ అన్నమాట. ఓకే, రైట్. Refraction occurs due to change in the speed of the light in the medium. రిఫ్రాక్షన్ అనేటటువంటిది ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే రిఫ్రాక్షన్ అక్కర్స్ డ్యూ టు చేంజ్ ఇన్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద లైట్. అంటే స్పీడ్ ఆఫ్ ద లైట్ లో ఆ మీడియం లో చేంజ్ ఉంటేనే రిఫ్రాక్షన్ జరుగుతుంది, లేదా రిఫ్రాక్షన్ ఇస్ a result of change in speed of light at the interface. అంటే అక్కడ ఆ స్పీడ్ మారితే ఖచ్చితంగా మనకి రిఫ్రాక్షన్ అనేటటువంటిది జరుగుతుంది. whenever there is change in the speed, there will be change in its direction. సో ఇప్పుడు మిమ్మల్ని just if I ask you to run on a road, you will be running very fastly, and at the same time when there is suddenly water is there, if you will be moving with the same speed, no, definitely your speed reduces. అంటే రోడ్డు పైన నడుస్తూ పరిగెడుతున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా మీకు ఎప్పుడైతే వాటర్ నుంచి మీన్స్ రోడ్ లో నుంచి మీరు వాటర్ లోకి వెళ్తారో ఖచ్చితంగా అక్కడ ఏమవుతుందంటే మీ స్పీడ్ లో మార్పు వస్తుంది. ఎస్, ఐ గాట్ ఆన్సర్ ఫ్రమ్ రజాక్, వెరీ గుడ్. So whenever you are running on a road, if your medium changes, that means from road to water, definitely your speed decreases. Okay, now cases in which a light ray not deviate at the interface of two media. So ఎప్పుడు మీకు కేసెస్ అంటే ఆ లైట్ రే అనేటటువంటిది డీవియేట్ కాదు, రిఫ్రాక్షన్ డస్ నాట్ టేక్ ప్లేస్. సో రిఫ్రాక్షన్ జరగదు ఎప్పుడు? when the light ray incident normally, అంటే నార్మల్ దగ్గర స్ట్రైట్ గా వచ్చేసింది అనుకోండి, మీరు రోడ్ లోనే వెళ్తూ ఉన్నారనుకోండి, మీ స్పీడ్ చేంజ్ అవ్వదు కదా. సో అలాగే ఇక్కడ కూడా నార్మల్ దగ్గర ఇన్సిడెంట్ అయినప్పుడు, దట్ మీన్స్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ విల్ బి 0 degrees, లేదా ఆ ఇంటర్ఫేస్ దగ్గర అప్పుడు ఆర్ ఏమవుతుందంటే 0 అవుతుంది. సో లైట్ రే విల్ పాస్ వితౌట్ బెండింగ్, ఎటువంటి బెండింగ్ జరగకుండా స్ట్రైట్ గా వెళ్ళిపోతుంది. స్నెల్స్ లా ఈజ్ నాట్ అప్లికబుల్ ఇన్ దిస్ కేస్. స్నెల్స్ లా అనేటటువంటిది ఈ కేసులో అప్లికబుల్ కాదు. సో వాట్ ఈస్ స్నెల్స్ లా అనేది వి విల్ డిస్కస్ లాటర్. సో ద రిఫ్రాక్టివ్ ఇండిసెస్ ఆఫ్ ద టూ మీడియా ఆర్ ఈక్వల్. సో రెండు మీడియంస్ యొక్క రిఫ్రాక్టివ్ ఇండిసెస్ సేమ్ అయినప్పుడు కూడా రిఫ్రాక్షన్ జరగదు. సో ఫస్ట్ ది నార్మల్ దగ్గర ఇన్సిడెంట్ అయినప్పుడు రిఫ్రాక్షన్ జరగదు, బెండింగ్ జరగదు. రెండు మీడియంస్ యొక్క రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్సెస్ సేమ్ అయినప్పుడు కూడా మనకి బెండింగ్ అనేటటువంటిది జరగదు అనమాట. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద టూ సిచ్యుయేషన్స్ వేర్ యూ కెన్ నాట్, ద రిఫ్రాక్షన్ డస్ నాట్ టేక్స్ ప్లేస్. అంటే రిఫ్రాక్షన్ జరగకుండా ఉండేటటువంటి ప్లేసెస్ ఏవి అంటే ఇవే అనమాట. ఈ టూ సిచ్యుయేషన్స్ లో రిఫ్రాక్షన్ అనేది జరగదు. ఫస్ట్ సిచ్యుయేషన్ ఈస్
when the light ray is incidenting normally. సో నార్మల్ దగ్గర ఇన్సిడెంట్ అయినప్పుడు ఒకటి, అలాగే రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్సెస్ రెండు కూడా ఈక్వల్ అయినప్పుడు. ఓకేనా? సో ఇక్కడ చూస్తే V2 is less than V1, then medium 2 is said to be denser with respect to medium 1. అంటే స్పీడ్ ఆఫ్ సెకండ్ మీడియం అనేటటువంటిది ఫస్ట్ మీడియం స్పీడ్ కన్నా తక్కువ ఉంటే అప్పుడు ఆ మీడియం ని మనం డెన్సర్ అంటాం. ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ హియర్ దే హ్యావ్ మెన్షన్డ్ ఇట్ యాస్ డెన్సర్. ఇది రేరర్, ఎందుకంటే V1 ఈజ్ గ్రేట్ స్పీడ్ దాన్ దట్ ఆఫ్ V2. సో V2 లెస్ దాన్ V1 అయితే ఆ మీడియం ని డెన్సర్ అంటాం. ఎప్పుడైతే గ్రేటర్ దాన్ ఉన్నింది అనుకోండి అది రేరర్ అంటాం. సో స్పీడ్ ఎక్కువ ఉంటే then definitely we can call this as rarer medium, and if the speed is less then we can call it as denser medium. So I think it's gets stuck, I think so. So maybe you are not getting this due to some technical issues. So please send a message whether you are getting onto the screen or not. Am I audible? Yes, I think so. Now it will be clear. సో నౌ ఇన్ దిస్ సిచ్యుయేషన్ ఇక్కడ మనము చూసుకున్నట్లయితే స్పీడ్, ఎక్కడైతే స్పీడ్ ఎక్కువగా ఉంటుందో ఆ మీడియం నే మనము రేరర్ మీడియం అంటాము. ద మీడియం ఇన్ విచ్ ఇట్స్ స్పీడ్ ఈజ్ లో, దట్ మీడియం ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ డెన్సర్ మీడియం. సో ఆ మీడియం నే డెన్సర్ మీడియం అని చెప్పి చెప్తాం. సో టూ మీడియంస్ లో medium which has a speed of light more optically rarer, and the medium which has speed of light is less, we call it as denser. సో చెప్పాను కదా, స్పీడ్ ఎక్కడైతే ఎక్కువ ఉంటుందో in which medium speed of light is more, that medium is called rarer medium, and in which medium the speed of light is less, that is said to be as optically denser medium. సో ఏ మీడియంలో అయితే స్పీడ్ ఎక్కువగా ఉంటుందో ఆ మీడియం ని రేరర్ అంటాము. ఏ మీడియంలో స్పీడ్ తక్కువగా ఉంటుందో ఆ మీడియం ని డెన్సర్ మీడియం అంటాము. అండ్ నౌ యూ కెన్ సీ హియర్, ఇఫ్ లైట్ రే ఎంటర్స్ ఫ్రమ్ రేరర్ టు డెన్సర్, ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే రేరర్ నుంచి డెన్సర్ కి వస్తుంది. సో V1 to V2, ఇక్కడ చూస్తే దిస్ ఇస్ రేరర్ అండ్ దిస్ ఇస్ డెన్సర్. And you can observe here it is moving towards the normal, bending towards the normal. Alage, if it is moving from denser to rarer, away from the normal. These are the two things you have to keep in mind. So whenever it is moving from rarer to denser, bends towards the normal. Okay, అదే డెన్సర్ టు రేరర్ అనుకోండి, డెన్సర్ టు రేరర్ bends away from the normal. This is two things you have to keep in mind. సో రేరర్ అనేటటువంటి దాంట్లో స్పీడ్ ఎక్కువ ఉంటుంది, డెన్సర్ అనేటటువంటి దాంట్లో స్పీడ్ తక్కువ ఉంటుంది. రేరర్ టు డెన్సర్ వచ్చేటప్పుడు టువర్డ్స్ ద నార్మల్, డెన్సర్ టు రేరర్ వచ్చేటప్పుడు అవే ఫ్రమ్ ద నార్మల్. సో ఇస్ ఇట్ క్లియర్? So anybody having doubts in this rarer medium, denser medium, you can message me so that I will repeat it. Don't worry about that. See, because I'm happy to see this, at least you are showing interest. So for that, it's responsible. It is more responsible for me to just explain you again and again. Don't worry about that. You just send me whether is it audible for you or not, and is it are you able to understand it or not. So rarer medium ante enti, denser medium ante enti. So the medium where the light speed or speed of light is more, that is rarer. So light speed is more ante rarer ma. So light speed is more, then it will be rarer.
The speed of light is less. So light speed is less, low అన్నట్టు చెప్పొచ్చు. Then it is said to be as denser medium. Okay. So any doubts in this? So when it travels from denser medium to rarer medium, it bends away from the normal. So ఈ two conditions చాలా important ma. So the light ray enters from rarer medium to denser medium. First diagram లో rarer నుంచి denser కి. Refracted ray moves towards the normal. Normal వైపుకు వెళ్తుంది. Interface of separation of two media దగ్గర. So this is interface between the two media. This is air medium, this is water medium, and this is the interface, and this is the normal, and this is the incident ray, and this is the refracted ray. Okay, and it is moving towards the normal when it is moving from rarer to denser. So rarer నుంచి denser కి వచ్చేటప్పుడు ఓకేనా bends towards the normal. And if you observe here, okay, so it's from denser to rarer, moving away from the normal. So maybe it's of a poor signal, I think so. You are not able to understand this. So and it's low of poor connectivity also it seems. So are you able to understand this? Am I audible to you all? It seems like in Zoom also we are asking like this. స్క్రీన్ కనిపిస్తుందా మనకు వినిపిస్తుందా అనేసి జూమ్ లో ఎలా అయితే అడుగుతున్నామో అలా ఇక్కడ అడగాల్సి వస్తుంది. ఓకే ఎనీ హౌ ఐఎమ్ హ్యాపీ ఫర్ దిస్. మీరు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా చూస్తున్నారు, వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ప్లీజ్ లైక్ బటన్ పైన క్లిక్ చేయండి. సో ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి we have seen that the ray of light deviates from its path at the interface అన్నమాట. సో అక్కడ చూసాం కదా ఆ ఇంటర్ఫేస్ దగ్గర డీవియేట్ అవుతుంది మనకి. ఓకే, and then if you draw a normal at the point of incidence as just shown in the figure, మీరు చూసుకున్నట్టయితే ఇక్కడ this is a figure, you'll be seeing this. Yes, thank you Hasin Taj, Razak, Reddy Bhavana, Shrikant, that means Yogeshwar, no doubts. I'm happy listening this. So maybe of a poor signal also it will be struck like that, I think so. So don't worry about that. సో ఇప్పుడు కొంచెం ఫస్ట్ టైం కాబట్టి చూస్తాం, ఇంకా కొద్దిగా డెవలప్ చేసుకుందాం ఎలా ఏంటి అనేటటువంటిది. సో ఐ వాంట్ యువర్ సపోర్ట్ ఫర్ దట్. సో ఐమ్ హ్యాపీ టు సీ దిస్. యు ఆర్ ఆల్ పార్టిసిపేటింగ్ యు ఆర్ లిజనింగ్ టు దిస్. సో చాలా హ్యాపీగా ఉంది. సో ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే డ్రా ఏ నార్మల్ అట్ ద పాయింట్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ యాజ్ షోన్ ఇన్ ద ఫిగర్. సో ఇది నార్మల్ అనమాట. దిస్ ఇస్ అ నార్మల్. ఈ డాటెడ్ లైన్ వచ్చేసి నార్మల్ అనమాట. ఇక ఇది ఇన్సిడెంట్ రే. ఈ ఇన్సిడెంట్ రే నుంచి నార్మల్ కి ఉన్నటువంటి యాంగిల్ ని యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ అంటాం. సో ఆల్రెడీ మీకు యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ ఏంటి, యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ ఏంటి అనేది 9th క్లాస్ లోనే వచ్చింది. యూ ఆల్రెడీ నో అబౌట్ దట్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ అండ్ యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్. బట్ ఇక్కడ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్, యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్ అనమాట. సో హియర్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ దిస్, the angle made by incident ray with normal. So this is normal incident ray and this is normal. If it is making an angle, this angle is called as angle of incidence. And this is refracted ray, and the angle made by the refracted ray with normal is called refracted ray. సో నార్మల్ నుంచి ఇన్సిడెంట్ రేకి ఉన్నటువంటి యాంగిల్ ని యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ అని, రిఫ్రాక్టెడ్ రేకి నార్మల్ కి మధ్య ఉన్నటువంటి యాంగిల్ ని యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్ అని చెప్పి మనము చెప్పొచ్చు. సో ఐ అనేటటువంటిది యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్, ఆర్ అనేటటువంటిది యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్. ఓకే, so Lakshmi, Hasintaj, Razak, yes sir, Yogeshwar. Okay, I'm happy. Yes, so this is about the incident ray enti, normal enti, refracted ray enti, angle of incidence edi, angle of refraction edi. So n అనేది నార్మల్,
సో ఇది వచ్చేసి ఇన్సిడెంట్ రే, అండ్ ఇన్సిడెంట్ రేకి నార్మల్ కి ఉన్నటువంటి యాంగిల్ ని యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ అని, నార్మల్ కి మరియు రిఫ్రాక్టెడ్ రే కి మధ్య ఉన్నటువంటి యాంగిల్ ని యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్ అని చెప్తాం. సో దీస్ యాంగిల్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ అండ్ యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్. ఓకే, సో రిఫ్రాక్షన్. సో ఇప్పుడు రిఫ్రాక్షన్ అంటే ఏంటి? సో వాట్ ఈస్ రిఫ్రాక్షన్? సో ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ changing speed at an interface when light travels from one medium to another, resulting in change in direction, is called refraction of light. The process of refraction involves bending of light ray except when it is incident normally. అంటే స్పీడ్ చేంజ్ అవుతోంది. ఎక్కడ చేంజ్ అవుతుంది? ఇంటర్ఫేస్ దగ్గర చేంజ్ అవుతుంది, అంటే ఒక మీడియం కి ఇంకొక మీడియం కి మధ్య. యాజ్ ఎ రిజల్ట్ మనకి ఏం జరుగుతుంది? అక్కడ డైరెక్షన్ చేంజ్ అవుతుంది. సో దీన్నే రిఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ లైట్ అంటాం. సో ఎప్పుడైతే వెన్ ఐ ఆస్క్ యూ టు స్టార్ట్ రన్ ఆన్ రోడ్, వెన్ యూ when you are running, you will go to into water, then definitely your speed changes and as well as your direction also changes. సో ఇదే విధంగా స్పీడ్ అనేటటువంటిది చేంజ్ అయితే ఒక మీడియంలో నుంచి ఇంకొక మీడియంలోకి వెళ్ళేటప్పుడు డైరెక్షన్ అనేటటువంటిది చేంజ్ అవుతుంది. ఆ డైరెక్షన్ చేంజ్ అయ్యేటటువంటిది ఆ ప్రాసెస్ నే మనం రిఫ్రాక్షన్ అంటాం. అండ్ దర్ ఈస్ వన్ మోర్ డెఫినిషన్, దట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్ ఇన్వాల్వ్స్ బెండింగ్ ఆఫ్ లైట్ రే ఎక్సెప్ట్ వెన్ ఇట్ ఈస్ ఇన్సిడెంట్ నార్మలీ. నార్మల్ దగ్గర ఇన్సిడెంట్ అయినప్పుడు తప్ప ఇంకా ఎక్కడ అయినా బెండ్ అవుతుంది. సో దీన్నే మనము రిఫ్రాక్షన్ అంటాం. సో ఇన్సిడెంట్ రే కొన్ని డెఫినేషన్స్ చూస్తాం. ఇన్సిడెంట్ రే ఆల్రెడీ యూ హ్యావ్ స్టడీడ్ ఇన్ యువర్ 9th class. Let us once again we discuss it. Incident ray, the light ray which is incident on a plane is called incident ray. అంటే ఏదైతే ఇన్సిడెంట్ అవుతుందో ఆ ప్లేన్ మీద దాన్నే మనం ఇన్సిడెంట్ రే అంటాం. ఇన్సిడెంట్ పాయింట్, the point at which the incident ray touches the plane is called incident point. సో ఏ పాయింట్ దగ్గర మనకి అక్కడ టచ్ అవుతుందో ఆ పాయింట్ నే మనము ఇన్సిడెంట్ పాయింట్ అని చెప్తాం. ఇన్సిడెంట్ యాంగిల్, the angle made by the incident ray and normal drawn at the point of incidence is called incident angle. So I am sorry, due to some poor signal, I think so. So are you able to understand this? So is it clear for you all? Yes. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. Thanks a lot. Yes. Now coming to that incident angle, already we discussed that the angle made by the incident ray and normal drawn at the point of incidence is called incident angle. Now refracted ray, the light ray which enters in the second medium at the incidence point at the interface of the two media, or the light ray which is bent in the second medium when it enters into, is called refracted ray. Okay, so and refracted angle is angle made by the refracted ray and normal drawn at the point of incidence or point of refraction is called refracted angle. See, you can see here all those things. So PQ be the incident ray, MN be the normal, O be the point of incidence, A, B, C, D is one of the medium and this is another medium. So this normal to incident ray angle of incidence, normal to refracted ray angle of refraction. So you'll be seeing here. So which is angle of incidence, which is angle of refraction, which is incident ray, which is refracted ray, which is normal. So this is air medium and this is glass medium. You can see this. Okay, man? Now coming to this. So to explain the process of refraction, we need to know about a constant called refractive index.
which is a property of a transparent medium. అంటే రిఫ్రాక్షన్ గురించి మనం అర్థం చేసుకోవాలి, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి అంటే ఖచ్చితంగా మనకి ఒక కాన్స్టెంట్ అనేటటువంటిది కావాలి. దట్ కాన్స్టెంట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్. దిస్ ఇస్ అ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ట్రాన్స్పరెంట్ మీడియం. ఒక ట్రాన్స్పరెంట్ మీడియం యొక్క ప్రాపర్టీనే ఈ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ అన్నమాట. సో లెట్ us discuss about that. The extent of the change in direction that takes place when a light ray propagates through one medium to another medium is expressed in terms of refractive index. So, direction change అవుతుంది అని చెప్పాం. So, whenever it is changing its direction, whenever it is propagating from one medium to another medium. So, అంటే ఆ డైరెక్షన్ చేంజ్ అవుతుంది, మీన్స్ when it is traveling from one medium to another medium, speed changes, as a result direction changes. So this is expressed in terms of refractive index. So అది ఆ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ టర్మ్స్ లో ఎక్స్ప్రెస్ చేసుకుంటాం. సో రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ అనేటటువంటిది గురించి చెప్పుకునే ముందు, సో రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్, లైట్ ట్రావెల్స్ ఇన్ వాక్యూమ్ విత్ ఎ స్పీడ్ నియర్లీ ఈక్వల్ టు 3 into 10 to the power of 8 meter per second. అది 10 to the power of 8 మా జస్ట్ సూపర్ స్క్రిప్ట్ వర్క్ అవ్వలేదు. So it's 3 into 10 to the power of 8 meter per second. So it is denoted with the letter C. So ఇంకేదైనా ఒక మీడియం తీసుకుంటే దీనికన్నా తక్కువ ఉంటుంది. So it is definitely small, lower than or less than that of the speed in the vacuum. Okay. So V be the speed of light in certain medium. So V అనుకోండి, C అనేటటువంటిది స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ ఇన్ వాక్యూమ్, V అనేటటువంటిది స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ in any medium, ఒక particular medium అనుకోండి. Okay, so then the ratio of speed of light in vacuum to the speed of light in that medium is defined as the refractive index. So speed of light in certain medium V అని అనుకున్నప్పుడు, speed of light in vacuum ని C అనుకున్నప్పుడు, ఈ రెండిటికి రేషియో ని రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్. సో the ratio of speed of light in vacuum to the speed of light in that medium is nothing but called as refractive index, and this refractive index is nothing but denoted with the letter N. So దీన్నే absolute refractive index అంటాం. సో దీనికి ఫార్ములా, సో what is the formula for absolute refractive index or refractive index? So this absolute refractive index is equal to speed of light in vacuum to the speed of light in medium. By అంటే రేషియో అనమాట. సో A by B అంటాం కదా, సో అలాగా స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ ఇన్ వాక్యూమ్ బై స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ ఇన్ మీడియం. స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ ఇన్ వాక్యూమ్ ని C తో డినోట్ చేస్తాం, స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ ఇన్ మీడియం ని V తో డినోట్ చేస్తాం, అండ్ అబ్సల్యూట్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ N అనమాట. సో N is equal to C by V. N is equal to C by V. So it is a dimensionless quantity. Dimensionless అంటే ఎటువంటి యూనిట్స్ లేవు. There is no any unit for this because it is a ratio. జనరల్ గా స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ ఇన్ వాక్యూమ్ ఎంత, సారీ 3 into 10 to the power of 8 meter per second. సో ఇక్కడ స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ ఇన్ వాక్యూమ్, స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ ఇన్ మీడియం, బోత్ ఆర్ స్పీడ్స్ ఓన్లీ మీటర్ పర్ సెకండ్ బోత్ గెట్ క్యాన్సల్ రేషియో కాబట్టి. సో దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ ఎ డైమెన్షన్లెస్ క్వాంటిటీ. సో రేషియోస్ కాబట్టి దానికి యూనిట్స్ ఉండవు. సో ఇట్ హ్యాస్ నో యూనిట్స్. వాళ్ళు అడుగుతారు అనమాట, సో విచ్ ఇస్ ఎ డైమెన్షన్లెస్ క్వాంటిటీ? రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్, అబ్సల్యూట్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్. Why it has no units? Because it is a ratio of the same physical quantities. So both are ratios of same physical quantities. So speed of light same, rendu speed of light kabatti, speed of light in vacuum, speed of light in medium, so both are same kabatti vaati yoka units cancel ayipotundi. And refractive index gives us an idea of how fast or how slow light travels in a medium. So enta fast ga veltondi, enta slow ga veltondi అనేటటువంటి ఐడియా మనకి రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ అనేటటువంటిది ఇస్తుంది. సారీ, ద స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ ఇన్ ఏ మీడియం ఈజ్ లో వెన్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ మీడియం ఈజ్ హై. అంటే స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ ఇన్ ఏ మీడియం ఈజ్ లో, ఏదైనా ఒక మీడియంలో లైట్ యొక్క స్పీడ్ తక్కువ ఉంటే దెన్ ఇట్స్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ విల్ బి హై.
and its refractive index will be high, and vice versa. If the speed of light in a medium is high, then the refractive index of the medium is low. సో స్పీడ్ ఎక్కువ ఉంటే రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ తక్కువ ఉంటుంది, స్పీడ్ తక్కువ ఉంటే రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది. సో ద రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ n means that the speed of light in that medium is nth part of the speed of light in vacuum. అంటే vacuum లో ఉండే స్పీడ్ కి nth part. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ గ్లాస్ ఈజ్ 3/2 అనుకోండి. Refractive index of glass and 3/2. Then the speed of light in glass is 2/3 of 3 into 10 to the power of 8 meter per second is equal to 2 into 10 to the power of 8 meter per second. So refractive index of glass 3/2. Speed of light వచ్చేసి 3 into 10 to the power of 8. So n is equal to c by v. Therefore c ఎంత 3 into 10 to the power of 8 by v కనుక్కోవాలి. So v goes that side and 3/2 comes this side. Therefore it will be 2/3 into 3 into 10 power 8. 3 gets cancelled. 2 into 10 power 8 meter per second. So it's 10 power 8 ma. Don't just get confused. It will be 10 power 8 ma. Okay. So ఈ విధంగా cn ఇస్తే v కనుక్కోవచ్చు, cv ఇస్తే n కనుక్కోవచ్చు. కావాలంటే ఇప్పుడు చూడండి 3 into 10 to the power of 8 by 2 into 10 to the power of 8 c by v కాబట్టి. So cancel చేస్తే 3/2. That is the refractive index of glass. Okay. So these are the some refractive indices of materials like air. It's 1.003, ice ki 1.31, water ki 1.33, kerosene 1.44, fused quartz 1.46, turpentine oil 1.47, crown glass 1.52, benzene 1.50, Canada balsam 1.53, rock salt 1.54, carbon disulfide 1.63, dense flint glass 1.65, sorry, ruby 1.71, sapphire 1.77, diamond 2.42. Okay, ఇప్పుడు ఇవి చూసారు కదా. I will ask you one question. You just send me in message. In which medium among all these speed of light is high and speed of light is low? అంటే ఇక్కడ చూసినటువంటి ఎయిర్, ఐస్, వాటర్, కిరోసిన్, ఫ్యూజ్డ్ క్వార్జ్, టర్పెంటైన్ ఆయిల్, క్రౌన్ గ్లాస్, బెంజిన్ చూసారు కదా అప్ టు డైమండ్. ఏ మీడియంలో స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది, ఏ మీడియంలో స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ తక్కువగా ఉంటుంది? ఎస్, మెసేజ్ మీ. సో ఐ విల్ బి వెయిటింగ్ ఫర్ యువర్ మెసేజెస్. సో ఏ మీడియంలో స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది, ఏ మీడియంలో స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ తక్కువగా ఉంటుంది? ఎస్. సో ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఎందులో తక్కువ ఉంటుందో స్పీడ్ అందులో ఎక్కువ ఉంటుంది. రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఎక్కువ ఉంటే స్పీడ్ తక్కువ ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎయిర్ యొక్క రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ అన్నిటికన్నా తక్కువ కదా, 1.0003, డైమండ్ కి 2.42. సో డైమండ్ లో స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ తక్కువ, ఎయిర్ లో స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ ఎక్కువ. ఓకే. సో now here you can see that you know that an optically denser medium may not possess greater mass density. For example, ఇక్కడ చూస్తే అంటే ఆప్టికలీ డెన్సర్ మీడియం అనేటటువంటిది గ్రేటర్ మాస్ డెన్సిటీ ఉండాలని ఏం లేదు. కిరోసిన్ విత్ హై రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఈజ్ ఆప్టికలీ డెన్సర్ దాన్ వాటర్. ఇప్పుడు అదే మనం చూసుకున్నట్టయితే వాటర్ కిరోసిన్ పోస్తే, వాటర్ లో కిరోసిన్ పోస్తే కిరోసిన్ ఫ్లోట్ అవుతుంది. ఎందుకు? కిరోసిన్ యొక్క డెన్సిటీ తక్కువ వాటర్ కన్నా, అందుకే ఫ్లోట్ అవుతుంది. అలాంటప్పుడు ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే 1.33 వాటర్ యొక్క రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ కిరోసిన్ కన్నా తక్కువ ఉంది. సో అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ డిపెండ్ అపాన్ ద డెన్సిటీ. ఓకే, అక్కడ కూడా చూసుకోవాలి. సో మాస్ డెన్సిటీ ఈజ్ లెస్ దాన్ దట్ ఆఫ్ వాటర్. సో వై డూ డిఫరెంట్ మెటీరియల్ మీడియా possess different values of refractive indices? సో ఎందుకు డిఫరెంట్ మీడియా అనేటటువంటి వాటికి డిఫరెంట్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండిసెస్ ఉంటాయి? Because refractive index depends on the nature of substance. Nature of the substance మీద ఉంటుంది. So even though if I ask you same question for all are not able to answer this correct answer.
And if I conduct a test also, you will not get same marks. All will not get same marks. It depends upon your interest. అలాగే ఇక్కడ కూడా రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ అనేటటువంటిది నేచర్ ఆఫ్ ద సబ్స్టెన్స్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. అండ్ ఆన్ వాట్ ఫ్యాక్టర్స్ దిస్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఎ మీడియం డిపెండ్ అంటే two factors. Refractive index depends on the following factors. What are those factors? Nature of the material, wavelength of light used. So ఈ two అనేటటువంటివి మనకి these are the two factors on which refractive index depends. Okay, so I will end this session to here. I hope you understand it. So due to poor connectivity, I think this time we are not I'm not satisfied with this. Maybe I don't know how you understand or not.